Mao ni siya itong mirror digital alarm clock. So I will show you a quick tutorial on how to set this. So first open the back cover and insert 3 AAA batteries. After that, automatic na mo-on na itong alarm clock. We have here 4 main buttons, the 2 alarm clock button, mode, up and down buttons. Kani silang tulumon niya itong gamiton to set the time. To set the time, long press rin na ito ning mode button and wait until nga mo-blink ang hour and use this up and down button para mag-adjust siya. So once maset na nimo, click again the mode and mubalin na siya sa minute and same use gihapon the up and down button to adjust. Once naset na nimo, click ram balik na siya. Automatic na siya maset. Time check, it's already 1:35 in the afternoon. So to set the alarm, click lang nato ning alarm 1 button and mag-blink-blink na siya. Once mag-blink-blink, ilong press running mode para makaset sa time. And same ra gihapon, adjust and click ihapon to switch sa minute and adjust ihapon. So kung ma-alarm na siya, pwede ra nimo pinduton ning up button to stop. So na-stop na siya. And kung ganan ka-erase nimo ning imong gi-alarm, long press na nimong alarm 1, clear na imong alarm. By the way, na ni siya USB power cable, isaksak na nimo siya dire sa likod and pwede na siya nimo gamiton.